must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Incendio, Protego, Accio, Expellium, Levioso, Expelliarmus, Incendio, Accio, Levioso, Protego, Expelliarmus, Incendio, Expelliarmus, so many brutes. Protego! Stupefy! Protego! Expelliarmus! 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 So many brutes. Incendio! Expelliarmus! Accio! Protego! Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Levioso! 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 Protego! Bunlar nasıl öldüreyim? Tekrar deneyelim. Ya çok beyin abiyim ben ya. Protego! Stupefy! Expelliarmus! Levioso! Stupefy! Expelliarmus! Accio! Incendio! Protego! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Protego! Accio! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Accio! Expelliarmus! Levioso! Protego! Expelliarmus! Accio! Levioso! Incendio! Şaka mısın kanka? Nasıl halledeceğiz bunları ya? Protego! Expelliarmus! Stupefy!
Accio. Protego. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus will dissolve the brutes. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. Stupefy. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Incendio. Levioso. Incendio. Stupefy. Protego. Expelliarmus. Accio. Levioso. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Ne geri zekalısın sen ya. Protego. Accio. Accio. Expelliarmus. Accio. 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 Levioso. Expelliarmus. In Protego. Incendio. Levioso. Expelliarmus. 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 Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Accio. Protego. Kaçmıyor lan, Allah'ım yarabbim. Protego. Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Protego. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus will dissolve the brutes. Stupefy. Accio.
Expelliarmus. Expelliarmus. Levioso. Protego. Kaçmıyor ki, kaçmıyor. Kaçsa Accio. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Protego. Revelio. Incendio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Levioso. Incendio. Expelliarmus. kaçmıyor. Lan kaçsana artık orada, koşsana. Koşmaya basıyoruz. Gözünü seveyim, geç artık şunu. Protego. Accio. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Bak kaç. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Incendio. Koş. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Koş. Of, Arda teşekkür ederim Arda, adamsın. Küfür edeceğim en sonunda ya. Protego. Accio. Expelliarmus. Koş. Protego. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Ya ona mı diyorum? Incendio. Protego. Sikeceğim şunu oyunu. Protego. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Protego. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Bir kez daha deneyeceğim, olmuyorsa çıkacağım. Çok sinir oldum. İmkanı yok ya. Eksik şeyle mi, yetenekle mi geldik buraya, ne yaptık anlamadım ki. Protego.
Accio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Potato. Levioso. Expelliarmus ought to disarm you brutes. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Celil bilmiyorum vallahi kanka ya. Protego. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Expelliarmus will disarm you brutes. Accio. Levioso. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Incendio. Accio. Kafayı yiyeceğim şimdi. Vallahi kafayı yiyeceğim. Ne bu şey ne ya? Protego. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. Incendio. Accio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Protego. Expelliarmus will disarm you brutes. Levioso. Stupefy. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Protego. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Levioso. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio.
Levioso. Expelliarmus. Incendio. Çok şükür ya. Ya şaka yapıyorsun ya. Oğlum canım yok zaten ya. Protego. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Yok artık da en başına mı başlıyor? Protego. Stupid one. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. So many fruits. Levioso. Protego. Accio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Protego. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Allah'ım bitmiyorlar ya. Levioso. Incendio.
Incendio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Levioso! Incendio! Accio! Expelliarmus! What? That's unnerving. What's happening? Arkadaşlar günaydın. Vallahi oyunu silecektim ya, o noktaya geldim. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do.
As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. You need to learn the Pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Evet, o neydi öyle? The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Revelio. I really have made a mess of things. Ne oldu canım? Sonra konuşuruz. It's a relief to finally have an art.
Revelio. Oo, uçmayı mı öğreneceğiz? Çok iyi. İnşallah öyledir. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Yukarı. Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school Wish property. I had my own broom. I want them returned in one piece. This is brilliant. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flight. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Benim süpürge yavaş gidiyor ya. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it. Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment?
say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy tonight. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And Okay. where have you two been? Aylin teşekkür ederim takibin için Aylin. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Profesör As Türk for herhalde. you, you do well to Nur, use teşekkür better ederim judgment takibin in the için. future. Muhammed teşekkür Chin up. ederim takibin için. That was some rather good flying. Adamsınız. Çok çok teşekkürler. Sorry about that business with Kagawa. Evet, But you bu have to işin admit, sonu those views were worth it. Bunu değerlendirip kabul et. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Merhaba Imelda. arkadaşlar. She's Kagawa's Yeni favorite. gelenler hoş geldiniz. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hogwarts'ta Hate having to ikinci return the günümüz. school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. Yetenekli bir If you büyücü can, olmaya doğru you should. ilerliyoruz. Wish I could. I'll keep an eye out for you in the sky. Ne oldu, uçamıyor musun? Ha, ben az önce uçtum. There you are. The Cross Wands duelist to beat. About our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Nerede? Tamamdır Sebastian, geliyorum. İki tane mevcut görevimiz var. Biri Sebastian'ın, birisi Profesör Karanlık Sanatlar Büyücüsü. İlk Sebastian'a gidelim ya. Çocuğu seviyorum. Satmadı bizi. Sevindim senin adına Metin. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can.
I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Sit next to you. Aleykümselam. Kanka oyunun ismi Hogwarts. Hogwarts'ta ikinci günümüz. Over here. Aleykümselam Metin. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to Sebastian show diye bir you. şarkı vardı First, ya. let me Neydi o? thank you for what you did in the library. Of course. Hande Yener'in Scribner galiba, tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the. Did you find what you were looking for? I did. Kimileri diyor ki something's kitaptaki missing. hikayeyi anlatmışlar. I'm not diyor. sure here is the Kimileri best place to. Understood. denk yaş We can hikaye talk diyor. more in a Sizce? moment. Ben kitabını okumadım, filmi izledim ama. This way. There's a secret Sebastian. passage just here. Yama satın aldım kanka. Yama satın aldım, onu kurdum. How did you find this place? My Yok friend, kanka, bu Ominous Harry Gaunt. Potter'dan çok eski bir He zamanda named it the geçiyor. Undercroft. We used to play gobstones Harry here all Potter the zamanı time. anlatmıyor yani. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep it between us. Hogwarts diye kitap var ya, Never sanırım confide in anyone. onu anlatıyor. You've trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Tamam artık, ne konuştun ya? I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate. He does. No idea how, though. Ominous Kanka, was bir tane born site blind, var. and no Sitenin spell ismi could reverse it. aklıma gelmiyor His wand şimdi. seems Vermek almost de doğru olmaz sentient. burada da. Not surprising, I suppose. Yaz bana Ollivander özelden. always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, Yazayım someone in yani. his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone Bilgisayardan else here. oynuyorum ama kanka. Again, mention Konsol this değil to bak. no one, Bilgisayarsa especially konsolsa Ominous. olmaz. He has no... Understood. But why does Ominous have no love lost? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from... Really? Like what? like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach Kanka şu an students. bedava galiba. Ayın 5'ine kadar bedavaydı. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in Kulaklı untrained okulu izle hands. ya, bir şey olmaz. To be fair, but you should learn it. Okuyacaksın da ne yapacaksın ya, boşver. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Yeni bir büyü öğreniyoruz. Sattım gittikçe zorlaşıyor. Yeni gelen arkadaşlar, hoş You're getting geldiniz. it. Günaydın. Ready to actually try it out? Hazırım. Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft. Hangi büyü geldi şimdi bize? Kanka bu vardı. Bu var. Bu yoktu. Hasar gelmiş bize. O zaman neyin yerine koyalım bunu? Ateşin yerine koyalım. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that
Nice work. How's it feel? It's a tad hot. Confringo. That's it. I think I've got it. Well done. Wingardium Leviosa. I have to say, Güzel oldu, bu büyü I güzel. enjoyed that. The first time Ominous and I Harry practiced Potter Confringo, kanka da. we Harry singed Potter our değil aslında, eyebrows. Hogwarts. I Orada would bir have paid öğrenci. to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Bir büyüyü kullanmak için önce onu çantanı silmeye gerekiyor. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to Hogwarts it. bu kanka. Harry Potter And değil. Ominous and I used to practice down here for hours. Başka bir öğrencinin hayatı. The Harry Undercroft Potter'daki was our önce. retreat. Haven't been here in... I'm sorry about your sister. If there's anything I can do, just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Well, meeting a new... I shall look forward to it. I'm not sure where to start. You said something was missing from what... Might it have something to do with Victor Rookwood? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Çok konuşuyorlar Gringotts. ya. When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. Or Ancient magic. Kadın ne söylüyor? I don't know what I was... honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic form. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock, spend as much time here as you'd like. Şükür. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Revelio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Omen. I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weed. Did you just come from the Undercroft? That room's called the Under... Don't lie to me. No one stumble. You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious My father is friends with the headmaster. I am not... You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst. I don't need you to tell me about my oldest friend. Ominous, I just meant... I know... Sebastian is going to get an earful about this. Danışan kimdi derken kanka? Onun oyunun ismi Hogwarts. Şöyle diğer göreve de hemen gidelim. Revelio.
Taşa oturma. Kalk, taşa oturma. Hasta olacaksın, kalk. Hogwarts. Gerçi bunlar hasta olmuyordur değil mi ya? Kanka zaman zaman çok sarıyor. Zaman zaman sıkıyor. Bazı görevleri sıkıcı. Bazı görevleri çok iyi. O iyi olan görevler sıkıcı olan yerleri kapatıyor. Erkekmiş ya. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Kanka küfür yok bizde ya, kusura bakma. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Günaydın, günaydın gençler. Bu kadın da benden hoşlanıyor galiba ya. Hareketlere baksana. Bana cilve yapıyor kadın. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? Must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Sen mi yapacaksın büyü, ben mi yapayım? This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Bir tık karışık ama çözeceğiz. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Büyü yap diyor da ya, biz buraya şey ekleyemiyoruz mu ya? Büyü ekleyemiyoruz mu? Neyse. Bu neymiş? Bu değil. Bulumuz. Bu. Bu kaybolma büyüsü. Bu hasar. Bu neymiş? Hasar. Bu alev. Oğlum yeni büyü nerede? Hangisi bunlardan yine büyüyor ya? Çözemedim. Bu değil. Kendini çekme. Buradaymış ya. Bulduk. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Hadi gidelim profesör. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to.
can't believe it's still here. Hogwarts I'll diye bir oyun just take a kanka. quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Buna hızlıca bir göz Yes, atayım. Professor. Ben de etrafı göz atayım. Expelliarmus! Revelio! Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Sus sus. Expelliarmus! Bu sandığı nasıl alacağız acaba ya? Revelio! Galiba alamayacağız işte. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Expelliarmus! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Bu odanın banyo ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bu neymiş? Çektiriyor. Revelio! Alamıyoruz ki şunları ya. Şunları nasıl alacağız oradan bilmem. Neyse. Expelliarmus! Revelio! Accio! Böyleymiş arkadaşlar. Buraya geç. Galiba şey yapıyor. Çözdük. Sana da selam Nur. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio! Aleyküm selam. What was that? Beyler. Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Sıra bakalım. I hope that house elf can find us in here. Revelio! Eloş, selam Eloş. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here.
Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork. Well then, the room can... Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Neye ihtiyacım var şu an? Aa, şöyle güzel bir kahvaltı olur ya. Arkadaşlar günaydın. İyi sabahlar. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is O clothed. da benim mi artık? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Uykum yok. Neye yatayım? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Ben şeyleri The room açamıyorum hala might ya not provide arkadaşlar. everything you need on its own. Atıyorum bir odaya gireceğim, Yes, birinci the seviye diyor, magic kilitli of diyor. Orası nasıl creating açılıyor or acaba? conjuring objects. I'll teach you. Mesela bir kapıya gireceğim. Atıyorum mesela diyor ki 60. seviye ya da 1. seviye. Ben daha 1. seviye bile olamamışım mesela. Anlatabildim mi demek istediğimi? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They Ben list artık the profesyonel bir ingredients büyücüyüm or bence ya. resources needed İki to conjure a gündür büyü particular öğreniyorum object. durmadan. You should have acquired some for a potion station and potting table Biraz daha from öğrenirsem tomes and gerçek hayatta scrolls bile in yapabilirim Hogsmeade. herhalde. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can Bayağı also be Hogwarts'lıyım ben collected by artık. vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Why don't you give it a try? You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study Büyücülük büyüsü açıldı diyor. Bir de şunu soracağım ya. Mesela ben burada sadece 4 tane kullanabiliyorum. Bu 6 kullanamıyor muyum? Büyülerim yetmiyor çünkü. Her seferinde yer değiştirmek zorunda kalıyorum. Mesela bunu buraya alsam alamıyorum. Ne zaman kullanacağım? İlerleyen zamanlarda mı?
Geldim. Neyi alacağım kanka? Anlamadım. Burası mı? Girdim. Bunları aşacağız mı? Ne yapacağız kanka? Anlamadım ki. Tekrar girelim. Bence burada olabilir. Özde olabilir mi? Bakalım büyü saçlarına. Bu galiba kanka değil mi? Bu mu acaba? Başarıları, kurulu blokları, kadim büyü. Bu değil mi? Heh, bu galiba kanka. Bu mu? Hani olmadı. Olmadı kanka. Bak olmuyor. Gel arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar bakayım abi. Buydu değil mi? Bu. Doğru yapıyoruz. Olmadı kanka. Emre çok çok teşekkür ederim takibin için. Farede sağ tıkla geçebiliyorsun kanka konuşmaları. Şeker olmadı bu ya. Bir saksı masası yarat diyor bana. Onu nasıl yaratacağız?
Galiba büyüyle yaratacağız. Protego! Şuraya yaratalım. Ne ister şimdi benden? Bir iksir istasyonu yarat, bir saksı masası yarat. İksirler. Nasıl yapacağız kanka bunu ya? Bir tane de saksı masası yaratacağız. Onu da şuraya yaratalım. O da şu galiba. Şu güzel olacak. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow Gel plants. arkadaşlar, hoş geldiniz. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not Arkadaşlar, günaydın. underestimate his insights. Şeker nereye gittin ya? O nasıl olacak? I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Revelio. Sağlık iksirimiz yok diye olur. Sağlık iksirimizi yapalım. Savaşa girdiğimizde iksirsiz çok zor oluyor ya. I've more to teach you about transfiguration. Bir tane daha alalım. Bir tane daha yapalım. 3 tane yapalım bundan ya. Bu iksirden. Arkadaşlar günaydın. Hoş geldiniz. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Leviosa. Once you've completed a few prerequisite tasks, O büyüyü do see biliyorum. me after class. Neydi o büyü ya? Wingardium Leviosa. Yeni bir görevimiz mi var bizim, anlamadım. Hemen bakalım bu görevlere. Neredeyse başsız neydi, Nicholas mıydı?
Revelio. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchen. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the... I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Bir saniye gençler, şu büyüleri bir yerden eşittirelim. Son şey. Olmuyor ki. Neyse şöyle yapalım. Şimdi şunu 1'e koyalım. Güzel hasar veriyor. Bu görünmezlik dolumuz. Bunu buraya koyalım. Şöyle iyi şimdilik. Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Arkadaşlar ekranlara bir çift tıklayın be. Teşekkür ederim şimdiden. Tıklarsanız çok mutlu olurum. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Aynen kanka o. If only you were here to see this. Aynen kanka o. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock
should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young... traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Revelio. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Hızlı ilerlemeye başladı. Bir ara çok yavaştı. Şimdi hızlı ilerlemeye başladı. Ya büyülere koyacak yer bulamıyoruz ya. Onu çözemedim bir türlü. Yanlış yere bastık.
Levioso! Allah Allah, bunu çözemedim ya gençler. Revelio. Yeterince paramız mı yok acaba? Tek sıkıntımız yeteneklerde ya, yetenekleri. Yine bir büyü seti eklendi. Kilidi açılmış büyü setleri arasında gezinmek için kullanın veya F1-2 setleriyle değiştiriliyor. Bunu şuraya koyalım. Bu var. Bu orada var. Bu var. Bu. Hatta bunu buraya koyalım. Buraya koyalım. Bunu tamir etmeye koyalım. Bunu şuraya koyalım. Protego! Lumos. Nerede çıkacağız lan?
kadar yakın o kadar iyi ya. Daha yakından gideriz en azından. Oraya doğru. Yoksa çok koşacağız. İnşallah başımız da belaya girmez buralarda. Sanki bir tık tehlikeli gibi. Marvelous strike! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Who lived here, I wonder? Bir örümcekler eksikti ya. Hamza teşekkür ederim takibi için. Ya şu canım biraz dolması lazım ya. Ne çektik buraya geleseye kadar ya. Back for more? Not the brightest child. Biz meğerse gündüz gelmemiz Over gerekiyor. here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival.
Geldim profesör, bekle. Quickly now. Saklanacağız, hasar vereceğiz. O zaman bir saniye profesör, bekle. Şöyle gözden kaybolmayı yapalım. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Protego! Or, I suppose we could charge right into their midst. Just you wait! Exposo! Confringo! Neyi kullanmamız lazımmış orada ya, anlamadım ki hiç. Sersemletme mi dedi acaba? Sersemletme hangisiydi ya? Ulumuz. O en baştaki. Ateş. Experience kullandı galiba. Galiba onu diyor. Bir bunu deneyelim. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Protego. Rather unwise coming back this way. Expelliarmus. Let's get this. Expelliarmus da değilmiş. Protego. Well played. Protego. Accio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Revelio.
Revelio. Allah Allah, bir şey yok buralarda. Goblinleri araştır. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Aleykümselam Umut. Hoş geldin. Protego! I will draw blood. I'll snap that wand and connect. You can't stop us. Bekleyin şimdi, bir sakin olun. Hasar modunu açalım şöyle. Şunu şöyle koyalım. Bir de ateş koyalım değil mi? Bilemedim. Neyse şöyle yapalım. Expelliarmus! Expelliarmus! Accio! Protego! Stop it! Leviosa! Confringo! Farewell forever, humans! Ölülük de bir daha yapacağız. Nasılsın Umut, iyi misin? Bir daha. Burada kötü yakalandık ya. Sakin. Protego! I will draw blood. Cüceleri. Ya basıyor. I'll get you. I was right not to be worried about you. Ya yine şey geçmiş. Protego! Revelio! Someone thinks they can outlast me. I won't rest. Incendio! Expelliarmus! Protego! I will make it. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Profesör, iyi misin profesör? Şükür abim, aynı bildiğin gibi. Looks like we found the entrance. It's locked. Bu büyüyü bana da öğretsene ya. Ben kapıları açamıyorum. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Aferin, bana da öğret. Güzel Umut, sarıyor. Bazı yerleri sıkıcı, bazı I yerleri wonder güzel. who this is. Böyle orta With rooms şekerli like yani. that, it could be anyone. Harry Potter dünyasını seviyorsan güzel. Yani bilim kurgu falan seviyorsan güzel. Someone was an avid reader. Can't Yes, say I'm bilim familiar kurgu with değil many of artık these herhalde, titles. hayal. Revelio! Oo, düşüyoruz. Bir ara pazara gidelim de şu şeyleri satalım ya. Çok şey topladık. Welcome to Sanbakar's Tower. Başkan, açamıyoruz burayı. Senin açman lazım. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did,
Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. Harry I'm Potter glad to filmini see seviyor that I musun? was correct in presuming Dünyayı seviyor that musun? we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. But if they have also made a connection to this tower, downstairs near the entry, a reservoir of ancient magic like those you've seen before, commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. Yes, sir. Then, that said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Ya bak bastı gitti kendisi, ben kaldım burada. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Hayır, yani daha yeni büyücü oluyoruz diye bu kadar da ayrımcılık olmaz ki. Al işte. Tamam. Bir sıkıntı olacağı belliydi ya. Revelio. Taraflarda gidiş var mı ya? Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. İlk denemenin girişini bul diyor. Oranın girişini nereden bulacağım ya? Buradan falan olabilir mi? This looks intriguing. Buradan değilmiş arkadaşlar. Revelio. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın. Kulaklığın içinde kulaklarımız mahvoluyor ya. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Sanki ben buraya gelmiştim daha önce ya. Ne yapacağız? That must have done something. Best have a look around. Şunları alalım da içeride bizi ne bekliyor? Para verdi. İksir ver ya lütfen. İksir ver. Ne para verdi?
Neyse paraya ihtiyacımız var, sıkıntı yok. Revelio. İyi, güzel iksir verdi bir de. More traces of ancient magic. Something must be different. İksir. Ah be. Oğlum ses efektini çok iyi yapmışlar ya. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this Zeynep, time. teşekkür ederim Zeynep. Oo. Protego. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Elimize ver dediler. Elimize ver dediler. Neyse bir daha deneyeceğiz. Gelin bakalım, gelin. Hadi. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Hadi be, alacağız. Incendio. Expelliarmus. Confringo.
Incendio. Oo, bir tane yedik, bir tane yedik. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Lan atla. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Yok kanka, sonradan yama yapman lazım. Türkçe altyazı gelmiyor. Maalesef. Lan bütün iksirleri kullandık ya. İnşallah daha zor bir şey çıkmaz karşımıza. These look familiar. Accio. Accio. Kesin daha zor bir şey gelecek ya. Lan o kadar da harcadık. İksir ver oğlum. Vermedi ya. Revelio. Lumos. Reparo. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Kanka atarım da benim aldığım yer paralı ya yama. Alırım diyorsan olur. The room changes when I move in and out of the archway.
Revelio. Allah Allah, çözemedim ya. Şöyle mi yapacağız acaba? Accio. More statues. Aynen. Ya yapma şunu ya, yapma ya, yapma. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Çok iyi oynadım. Çok Not çok making iyi this oynadım. easy on me. Vallahi çok iyi oynadım. Öğrendim ben bu oyunu ya. Ama bir iksir verse iyi olacak ya. Revelio. Yukarıda iksir var. Yukarıda iksir var da. Şuradan çıkacağız. Accio. Revelio. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio. Expelliarmus. Accio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Yine gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Expelliarmus. Accio. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Allah Allah, çözemedim ya. Accio.
So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Revelio. Accio. Allah Allah. Çözemedim ya. Çözebilen var mı gençler? Çok zor yapmışlar. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! I'll never get used to these floors. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
Confringo! Expelliarmus! Öldüm ya, öldüm ya, Confringo! Expelliarmus! Incendio! Accio! Bile bile öleceğim. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bile bile öldüm orada. I'll never get used to these floors. Bir iksir bir şey var be. Ya nasıl yiyebiliyorum ben ya? Incendio! Confringo! Öldürün, öldürün. I'll never get used to these floors. Confringo! Incendio! Accio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Neyse sokacağım yolunu ya. Mehmet mal mısın? Niye oynadın derler o zaman adama. Mal mısın derler. Madem sıkıcıydı niye oynadın derler. Bok herif derler. Madem sıkıcıydı silseydin gerizekalı derler adama. I'll never get used Demezler to mi these Mehmet? floors. Madem sevmedin sıkıcıydı niye oynuyorsun? Gerizekalı derler adama. Beyinsiz misin sen derler. Ben demem de derler yani. Başka oyun mu kalmadı oğlum sevmediysen? Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Incendio!
Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Ya yem artık oğlum. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Harry Potter'la alakan yoksa sarmaz kanka ya. Bazı yerler çok sıkıcı çünkü. Ya sabır, ya I'll sabır never get geçemedik used to bir yere. these floors. Deneyim Mehmet dediğin görevi. Confringo. Confringo. Bak ya, bassana oğlum şuna artık ya. Confringo. Confringo. Bodega. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo.
Confringo! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Yeme artık oğlum, yeme, niye yiyorsun ya? Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Bir kez daha deneyeceğim, olmazsa yapmayacağım. Nefret ettim ya. Bu kadar mı zor olur arkadaş? Oyunu tasarlarlarken ne düşündüler acaba? Üç tane yedik mi gidiyor? Bu kuşların yerini yanlış yapıyorum. Anlamadım ki. Oğlum Z gözüküyor mu orada? Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! Accio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Ya yem artık. Basıyorum, ne yiyor ya? Confringo! Incendio! Confringo!
Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! Mümkün değil, geçilmez burası ya. İmkanı yok yani. Her yolu denedim ya. Her yolu istisnasız. Tam silmelik bir oyun ya. Her an silebilirim komple. I'll never get used to these floors. Bu kadar mı zevksiz kötü bir oyun olur ya? Ki ben Harry Potter aşığı birisiyimdir. Kitaplarını okudum, filmlerini ezbere bilirim. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Valla psikolojim bozdu oyun ya. ...31 yaşındayım. Hayatım oyunlarla geçti. İlk defa hayatımda bu kadar kötü bir oyun oynuyorum ya. I'll never get used to these floors. Böyle iğrenç bir oyun olamaz. Confringo! Incendio!
ben yiyorum ya. Ben de bu kadar zenginler mi? Incendio. Confringo. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. 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 Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Sikeceğim böyle oyunu. Amına koyacağım şimdi. I'll never get used to these floors. Lista yaptım bir yandan. İlla geçeceğim diye uğraşıyorum. Confringo. Basmıyor ki, basmıyor. Confringo. Confringo. Incendio.
Confringo! Confringo! Fırat'cığım ben ne yapıyorum canım benim? Ben de aynı şey yapıyorum zaten. I'll never get used to these floors. Adam tek olsa arka arkaya basarsın, beklersin, combo yaparsın. Ürünlerin belli bir süresi oluyor. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Hasta olur. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. 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 Incendio. Confringo. Tam ismine, koyduğun isme yakışır birisi. İsminin hakkını veriyor gibi. I'll never get used to these floors. Son kez deneyeceğim, yapamazsam yemin ederim sileceğim. Confringo. Confringo. Confringo.
Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Accio. Ay bak yine kilitlendi ona ya. Ona niye kilitlendiyorsun ya? Bak. Confringo. Expelliarmus. Ya taşak mı geçiyoruz oğlum ben? Adam bir tane değil, bir sürü adam var. Sersemleteceksin diyor. Sersemletmeye vakit mi var? Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Sana bay bay oyun. Bu oyun oynanmaz. Direkt sil. Direkt oyunu sil. Bu oyunun imkanı yok, oynanmaz yani. Berbat bir oyun amına koyayım. 31 yaşındayım. Kendimi bildiğimden beri oyun oynarım. Hayatımda ilk defa bu kadar boktan bir oyun görüyorum. Ya iksir ver canını doldur. Ya da kendi kendine dolsun canı. Hasar almıyorken. Saçmalama bak oyundaki.